You know what they say. Play it safe. No. இப்படியே வாங்க. முன்னாடி டவர் கொடுக்குற மாதிரி கொடுங்க, அப்படியே கொடுக்காம போயிருங்க. சரியா? பண்றீங்க eFootball. Hi bro. Making in progress. Hi bro. Hi everyone. வெயிட் பண்ணுங்க. அப்படியே கடைசி ஒரு செகண்ட்ல வந்து அப்படியே இது பண்ணிடுறது, ஒரு பாயிண்ட்டை குறைச்சிடுறது. என்னம்மா நீங்க இப்படி பண்றீங்களே? யார் வந்திருக்கா? ஏன் ஆயிரத்தி 223. நைஸ் நைஸ் நைஸ். பொசிஷன் கேமிங் ப்ளஸ் குவிக் கவுண்டர். குட் ப்ரோ, குட். ஆ எஃப் எம்எஃப் நெய்மர் ஏன்டா சிஎம்எஃப்ல போட்டு? Well, football is, of course, ultimately just a game. Okay, bro, but for the let's next start 2 the hours, war. It might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. And that gets things running. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide men running at and beyond the defence, there's going to be an awful lot asked of the midfield. They have to supply those balls the attack can run onto, while at the same time maintaining the team's overall shape.
by linking the front and back. Kante defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Zanetti, and it's Neymar. Foot in. Sporting Braga looking to pass their way through. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. And he was quick to react. Pass just lacking in accuracy. Oh, joystick in my Well, there's the man we're all here to see, the thriller minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. That's a pretty loose pass. Comes under pressure and it's come loose. Zanetti. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. Conte. And here's Donatoni. Zanetti. Zanetti crosses. And they've got rid. And claimed it back swiftly. And here's Van Basten. Van Basten really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Good ball, good take. And the whistle's gone, presumably for offside. And it's Zanetti. Neymar going face-to-face with his great rival. Mateus plays the game a step ahead of almost anyone. Neymar, and he's had it nicked away. Rijkaard. Distributed tidily. Neymar goes pelting down that left-hand side. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on... He's having a shot! And he was there to get a vital touch. Neymar is offering a wry smile there. கொல்றான் bro. காலை வாங்க முடியாத மாதிரி. புது மேனேஜர் வாங்கி வந்துடுறாங்க, உயிர் எடுக்கிறாங்களே. Dumfries. Roberto Baggio. Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, shooting chance! GG. And kept out by the most elastic of saves. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Sporting Braga with the corner. There first. They've played it short. And it's Neymar. Manchester United are looking to go forward now. And they're quick to get it back. And they've switched it over to the other side. That's a cracking pass to stretch the opposition. Mateus. Neymar has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. Harrison gets across to intercept that. Nagatomo. Zanetti with the clearance. Not the most convincing of passes. Now it's Van Basten. Donatoni bumps him off it and wins back the ball.
Pele. GG, And the GG, whistle bro. goes for half-time. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. Any strong opinions on the first half? Well, it's been nothing but frustration, really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality too. An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. And we are already promptly back underway. Manchester United really are going to need to improve in a hurry if they don't want to fall behind here. Upping the intensity and the tempo will be their starting point. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. It's loose and there's a race for the ball. Mateus, and it's Neymar. In with the challenge. Neymar really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Conte. Quality ball. Mohamed Salah producing a good steal there, showing a good Oh. level of alertness. என்ன ப்ரோ நம்ம கிட்ட பால் வரும்போது இப்படி லாக் ஆகுது வேணும்னே. Rijkaard is the team's great visionary. Now it's Cristiano Ronaldo. சரிங்களா ப்ரோ? Well, they continue each to cancel the other out. And that has been cut short. Dealt with nicely by the defence. If they want to counter, they could do with more speed. Sporting Braga appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Rijkaard. And still, we await the first breakthrough. Great defending, strong and determined. Now it's Roberto Baggio. Not the most accurate pass. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? ஏன்டா காக்கா Dumfries ஏன்டா இந்த gets பால் over and intercepts. Zanetti. That's a good run down the left. Zanetti has got himself a free kick. There could be trouble here, but for now the referee is keeping his cards in his pocket. ஒரு பாஸ் உள்ள போச்சுன்னா வேலை முடிஞ்சது. போக மாட்டேது. நைஸ்ல. ஒரு அடிபட்டுக்குது. ஃபுட்பால் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, இட்ஸ் மீ அகைன்ஸ்ட் யூ. ஓகே ப்ரோ, நைஸ் ப்ரோ, ஜிஜி ஜிஜி Now ஃபார் there யூ are ப்ரோ, plenty in the middle waiting for this. நைஸ் பிளேயிங் ப்ரோ. Well, great position for a cross this, Peter. Now to get good contact on it. யுவர் அக்கௌண்ட் ஆல்சோ நைஸ் ப்ரோ. Shapes to shoot! ஃபுட்பால் ஃபுட்பால் ப்ரோ. He's had a fair tumble under that challenge. Looking for the run, and this is Shevchenko. Oh, that's well done, really robust.
Manchester United are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Pinches it off him. Neymar. Neymar puts his foot on the gas. Now it's Roberto Baggio. Just eases him off the ball. Zanetti. That's a sharp pass. Looking to play him in. Bojan. It's an inviting looking ball, that. Oh, that's well spotted. Now that looks a decent ball. Look at the space here. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Nakata cannot be beaten that easily. Nagatomo just loves to go forward whenever he can. Nice looking ball. Shevchenko is onto this. In comes the corner. GG, bro. Sporting Braga have their second corner now. Generate get to saw. After this match, can one miss free to play account? Wait, bro. Can you play second one? Neymar plays it short. Can he finish? After this match, Split-second can you play reaction. Well, second someone's one? doing his job And properly, this is Peter, free that's to for play sure. account. What are you telling, bro? I did not understand. Mateus, he steps in, and that's the end of that. That's alert and sharp and very well He's played. through here. Bastoni getting this one clear. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. A probing pass. He's in plenty of space here. Batistuta has it out wide and in space. Cleared without hesitation. Shevchenko in the hunt and looking threatening. Shit. And that is as far as it goes. So a tough one to gauge. Defensive dominance combined with wastefulness in attack. And So the you outcome have one more account, huh? Well, what are your thoughts on Yeah, today's come, game bro. then, Jim? Well, a decent draw, Peter, with a good mix of action and plenty of talking points, and it ended with the right result. Bro, are you asking room match? One more match? Please reply, bro. Football, bro. Football. Aesthetic. Aesthetic. 1011. Rating decreased by 4 points, bro. GG, bro. GG for you, bro.
Request sender, yes. Okay, bro. Nice one, nice Division 1 player, bro. Nice, nice, nice. Uh, uh, come, bro. I create your room. Okay, okay. Front request first. Why your name is still in user? I'm also not spended money, bro. I'm not spended single money. All epic I got from free collected coins. Okay, I'm not spended even single money. Are you from India? Yes, bro. You where are you from, bro? Me too. Where, bro? Where? From south or north? Come, bro. Be here. Nice, brother. Nice, brother. Roberto Baggio. You have. Okay. So, Jan, bro, invited you already. Now you are on current rank is which one? You are in now Division 1 or Division 2? Wait, bro. Okay, bro. Division 2. Oh, okay, bro. Good, bro. GG for you, bro. But you are already reached Division 1. Okay, let's go, bro. Bro, I'm also not spended money, bro. I'm not spended single money. My Ronaldo got from free chance deal. And one more epic is the France Beckenbauer. I got it from 200 coin only. That coin also free collected coin. Okay. First of all, how are you, bro? Nice to meet you. What's your name? Ah, okay. Good, bro. Piyush.
Okay, bro. I remember. Keep in mind, bro. Piyush Chawla. Okay. I remember. Keep in mind is Piyush Chawla, a great, good cricketer from India. Okay, let's go, bro. Piyush, bro. Both GG, bro. GG for you, bro. GG. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Well, this must be one of the most spectacular sights in football. Stand upon stand, stacked each on top of the other, right up to the sky, in order to accommodate the vast fan base of La Boca's Docklands. We have already started here. Now it's Osimhen. Threads one in. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Tries to play it through, and this is Pele! Rodri did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Looking for a runner. Now, can they get him away? And he's picked it up out wide. And he's there to belt it away. And he's only too happy to take that back. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, Mohamed Salah. And it's mainly because of his frightening pace. He's a huge threat when he's running at defenders, but he's also proved in recent times that he's a top-class finisher. Opposition defences are going to have to be wary about playing a high line because there's nothing this guy relishes more than space to run into. And once he gets there, he's gone. Yes, getting the best out of him will count for so much. And a cross. And he gets rid in a hurry. Played back. Really got in his face there, and it was well played. Neymar. Played out to the right. Kane. This looks promising. No messing about, just bludgeoned away. Now it's Shevchenko. Dumfries. And it's Salah. Well, neither defence has... Whistle's gone, that's a foul. Sorry, dude. And Sorry, he's shown dude. him a yellow card. Please, sorry, bro. Shevchenko. Well cut out, no margin for error there at all.
And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Strong running down that left flank. That has ended up in no man's land. Pele. Neither of these two want to come off second best. Portugal finding their passes. Great defending, strong and determined. And it's Kane. Now it's Musiala. Kane. He's come in hard. Nice defense, bro. Nice And defense. he's heaved it away. Now it's Shevchenko. And he welcomes it in. Hit Shevchenko. And Shevchenko! GG, bro. GG. Goal! Braga! Well, a 1-2 is easier to pull off than most dribbles, and I think we've just seen the proof. So we have our breakthrough. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. A probing pass, skillfully cut out. He is so at ease on the ball. He's not got that quite right. Musiala aimed beyond the defence. He's been taken down and the referee has pointed at the spot. GG, bro. And that is a huge moment in the context of the game. Real pressure penalty this. A hardcore game. Okay. It's a war. eFootball is a war. This is not nothing matter. Oh, He GG, has GG, bro. spurned it. Oh, Peter, I'm not a great reader of body language, but I didn't like the way he walked up to that. Mateus knocks it into space. He's onside. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. Well, that looks like a final warning. Still no card. Now, there are plenty in the middle waiting for this. And there's not much doubt that this will be played into the penalty area. Neymar. Neymar! Well, he should have done better, and he knows it. Well, to put it this way, he's probably made better decisions. Portugal truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Mohamed Salah, a player so deservedly decorated with praise and glory. Zanetti. Zanetti goes on a run down the left wing. He's going for goal! Oh, that was wicked, a truly wicked effort. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. And it's Shevchenko. Ronaldo gets across to intercept that. And that's another good win of the ball. And Shevchenko! Nice shot, bro. Nice shot. He's got away with one there. Quality ball. Mateus. A
pressing's intense, and it's paid off. And that is a little undercooked. And we hit half-time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. And that's the start of another 45 minutes. He's had a shot! Oh, it rattles the bar. No way through there. He might be in here. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And the shot! That's really well cleared. Oh, nearly, but nearly is nothing. And we have our very first corner. Header! No mistake! They have done it! They have their equaliser! And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got GG, what it bro. takes to seize the initiative from here. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Zanetti. Mateus can so cleverly bypass the press. That's good running with the ball. They've got to be quick moving this forward. Kane. And he shoots! GG, bro. Goal! Portugal! They've done it! It was coming! They have their reward! One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Match Portugal take the lead. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Nicked it back promptly. Portugal do have options available on the bench if they want to go that way. An uncompromising challenge. Bro, please ID review, bro. Editor. Editson. Okay, bro. Bro, நான் PC player, bro. Mobile player நீங்க. Editson, bro. Hi, bro. Oh, that's a key interception. Upamecano, nicely aimed pass.
And it's Rodri. Mateus. Can he get it through? Oh, it's inches away from being a really good ball. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. That's been cut out. Well played. Oh, easy pickings there. And that's a nicely shaped ball. He's got away. And he's there to clear it. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. 75 minutes played. Rodri. Oh, he's burst through. Oh, that's horribly mistimed. And it's given penalty. So a big chance now from 12 yards. So this to extend their lead. Calm as you like, and they're running away with it. Not much more than a formality. Yeah, as decisive as it comes. Spot chosen, spot hit. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Portugal take a 2-goal lead and are looking good for the win. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That, for me, should be decisive. Mohamed Salah. Looking to play him in. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Portugal clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Nice interception. His positioning was spot on. Upamecano is there to clear. Mateus. He shifted it to the flank. Tries to pass it through. And he's cut it out. And it's Baggio. Showing good feet. It's Roberto Baggio! And collective relief. Yeah, வணக்கம் ஐயா கௌதம் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. சாரி ப்ரோ பார்க்க மாட்டேன். Now some movement on the bench, and we are going to see a ஒரு change. நிமிஷம் இருங்க, சப்ஸ்டிட்யூட் You மாத்தி have to வந்துறேன். admire his willingness to keep plugging away, but the manager has done him a big favour, I think, by taking him off. You know, he was looking very, very leggy. கௌதம் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ சாப்பிட்டீங்க? ப்ரோ ஸ்ட்ரீமில் எப்படி ப்ரோ மணி ஆட் பண்ணுறது? நான் அவனை ஃப்ரீயாக இருக்கு லைவில் எப்படி ப்ரோ நான் சொல்லித் தர்றது? சரியா, நீ என் டிஸ்கார்டில் மட்டும் எனக்கு மெசேஜ் போட்டு விடு. நான் உனக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது சின்னோண்டு வீடியோ மட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணி நானே அவனுக்கு அனுப்பிச்சி விட்றேன். சரியா, என் டிஸ்கார்டில் மட்டும் மெசேஜ் மட்டும் பண்ணு. Engages and forces him off the ball. Rice. Lovely pass, but can he get there? 4 extra minutes added on. Rafinha. Great vision. Great work on the overlap. And he's managed to get free. Mateus. Rafinha. Now it's Rice. Fair attempt. ஓகே ப்ரோ, ஃப்ரீயானா அப்புறம் சொல்லுங்கள் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. Really looked as தேங்க்யூ ப்ரோ. though he had choked. ஜிஜி பீஸ் ப்ரோ. பீஸ் They are பீஸ் ப்ரோ pumped. ஜிஜி. Boy, they're pumped. வந்துச்சு ப்ரோ, A மெசேஜ் tough வந்துச்சு ப்ரோ. win அந்த ஸ்ட்ரீம் earned through the வந்துச்சு power ப்ரோ. நானே of உனக்கு will. சின்னோண்டு And ரெக்கார்ட் பண்ணி this அனுப்பி place அனுப்பி is விட்றேன் bouncing. நைட்டு. ஓகேவா, நீ காலைல பார்த்துட்டு அதை பார்த்து Thoughts on செஞ்சுக்கோ. what we've just seen?
What a game. What a show of character. It wasn't looking good at one போட்டேன் ப்ரோ, stage. It was பார்த்தேன். quite flat in the first 45. என்ன ப்ரோ சாப்பிட்டீங்க? நெய்மர் எடுக்க 1 மேட்ச் தான். ஏய் பியூஷ் ப்ரோ, ஜிஜி ப்ரோ, ஜிஜி ஃபார் யூ ப்ரோ. நல்லா ப்ளே பண்ணீங்க ப்ரோ, ஜிஜி ஜி. கௌதம் ப்ரோ, புட் ஒன் லைக் ப்ரோ. லைக்கே போட்டு விடுங்க ஐயா. ஜோன் செய்ய லைவ்லாம் ஜாலியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இங்கே நான் மட்டும் தான் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன். தோசை ப்ரோ, நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டீங்க? நான் வந்து இன்னைக்கு மீன் குழம்பு, சாதம், அப்புறம் கொஞ்சம் சக்கரை பொங்கல். Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. The atmosphere frenetic. பார்த்துட்டேன் ப்ரோ, நான் டிஸ்கார்டில் I'm பார்த்துட்டேன். Peter நீங்கள் Drury மெசேஜ் and வந்தது this நான் is பார்த்துருக்கேன். Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. சரியா? I'm more than நான் ready to லைவ் get going முடிச்சுட்டு now. உனக்கு சின்னதாக ஒரு வீடியோ நானே ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சுடுறேன். அழகாக அதை பார்த்து Vivid செஞ்சிரு. and vibrant, சரியா? songs loud ஈஸியாக and தான் இருக்கும். proud. The tone for this game is ஆடலாம் ப்ரோ. well and truly set. Well, as you can see, we've already கௌதம் ப்ரோ, started here. கௌதம் ப்ரோ, ஃப்ரெண்ட்லினா என்ன ப்ரோ? என்கிட்ட இருந்து ஏதாவது He's got கற்றுக்கணும்னு no நினைக்கிறியா? choice here. He had to go எனக்கு backwards. ஒன்றும் புரியல. ஃப்ரெண்ட்லினா என்ன மேட்ச் எப்படி? He's found a way past. ஃப்ரெண்ட்லிலாம் கோவப்படுறது தான் ஃப்ரெண்ட்லி. 1v1 வந்து ஃப்ரெண்ட்லிலாம் ஆட முடியாது ப்ரோ. எப்படின்னா வச்சுக்கேன், இப்போ நான் உனக்கு ஏதாவது டைட்டான மேட்ச் கொடுத்தா தான் உன்னால் ஏதாவது கற்றுக்க முடியும். சரியா? It's little surprise, ஆ, Peter, that சும்மா this guy பால் போட்டு Tonali was ஜாலியாக compared to விளாட்றதுனால so உன்னால் many எதுவும் கற்றுக்க legends முடியாது. of the ஓகேவா? game. The style of play, even his appearance. அதை மட்டும் நீ Yes, he'll be the அண்டர்ஸ்டாண்ட் one பண்ணாதான் expected கேமை நீ to புரிஞ்சிக்க முடியும். take up நான் a சொல்கிறது deeper கரெக்ட் தானே? role and play make from back there. But I see him as having a lot more than that in his game. His positioning is key. He reads நம்ம the ஆடுறது game தான் ஃப்ரெண்ட்லி. particularly ஓகேவா? well. ஆனால் மேட்ச் He's உள்ள aiming for நீ stardom. எவ்வளோ டைட்டாக He's விளாடணுமோ getting the டைட்டாக best விளாடு. out of ஓகேவா? him. நானும் He அப்படி தான் can do விளாடுவேன். so much. He's shifting through the டைட் gears மார்க்கிங் here. பண்ணு. என்ன ஆமாம் ப்ரோ, அதான் சொல்கிறேன். நம்ம He is ஆடுறோம் early, ஃப்ரெண்ட்லின்னு but சொல்கிறேன். the game ஓகே ப்ரோ, hasn't 1 yet மினிட்ஸ் sparked சொன்னால into life. குழந்தை அழுவுது, That's பார்த்துட்டு been வந்துடுறேன். cut out, ஓகேவா? well ஒரு 5 played. நிமிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த மேட்சை நான் எண்ட் பண்ணிட்டு நம்ம ரூம் கிரியேட் Park Ji-sung. பண்ணுறேன். ஓகேவா? 5 நிமிட்ஸ் வெயிட் Torres. பண்ணுங்கள், நம்ம ஆடலாம். அதாவது நீ And என்ன they've வேணால் got to பண்ணலாம் ப்ரோ. நீ press. வின் பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணால் பண்ணு. காலவாட என்ன Well, வேணால் look, செய்யலாம் ப்ரோ. this is ஓகேவா? about as tentative as it comes. Hopefully, ப்ரோ the பிசி football டிஃப்ரெண்ட்டாக patch will இருக்குது ப்ரோ. break out soon. கொஞ்சம் கிளாரிட்டியாக இருக்கும் ப்ரோ. Lots வேற of ஒன்றும் இல்லை. safety. நீ இது வரைக்கும் ஜோன்ஸ் ஐயா லைவே பார்த்துருக்கியா? அவருக்கு வந்து 60 எஃப்பிஎஸ் மேலே அவங்களுக்கு கிடையாது. பிசிக்கு அப்படி கிடையாது. இன்னும் நான் Tonali குவாலிட்டியாக looking into வரைக்கும் the நான் கூட setback for குவாலிட்டியாக the moment கொடுப்பேன். Yeah, ஏன்னா everything they're பிசியில் doing screams counter-attack, but 320 it's a எஃப்பிஎஸ் long வரைக்கும் டிஸ்பிளே அவுட்புட் counter-attack. வரும். When they win it back, they're not wasting any time. சரியா? நான் ஒரு They're 5 just நிமிஷம் trying to கழிச்சு get the வந்துடுறேன். runners away as quickly as வெயிட் possible. பண்ணுறீங்களா? Played into space. மொபைல் பிளேயரா நீங்கள்? That's சரி got ப்ரோ, behind for a கற்றுக்கலாம் goal kick. கற்றுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகேவா? நோ ப்ராப்ளம் ப்ரோ. இப்போ என்ன மொபைல் ஆட சொன்னீங்கன்னா எனக்கு வராது ப்ரோ ஆக்சுவலாக. Saliba. ஏன்னா எனக்கு தெரியாது மொபைல் And it's விளாட்றதுக்கு. Palmer. ட்ரை பண்ணது கூட கிடையாது நான். Good ball, good take. நீங்கள் அதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டு இருப்பீங்க. இதுலேயும் ஆகிடலாம். ஒரே கரெக்டாக 4 மாதம் இல்லை 3 மாதம் அவ்வளோதான் ப்ரோ. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. I'm என்ன not ப்ரோ sure the shot was ever கேள்வி? on there, really. There was just too many உனக்காக bodies in the way, Peter. Timber. Ødegaard. உனக்காக வாங்கிக்கிட்டே இருக்கேன். And that interception was most necessary. He read that really well and ப்ரோ stopped it. என்கிட்ட ஜிபி கிடையாது. ஓகே ப்ரோ,
நீங்க பிசில இருந்தானே விளையாடுறீங்க. Nice டிஸ்ப்ளேன்னு ஒரு control. செக்ஷன் இருக்கும். அதுல போயிட்டு எல்லாமே லோன்னு வச்சிருங்க. இன்னும் There's கொஞ்சம் some great ஸ்மூத்தா running வரும் on show எஃப்பிஎஸ். here, but ultimately எஃப்பிஎஸ் there வந்து was no 42, way through. 60 கூட வைக்காதீங்க. 60 வச்சா கூட லேக் ஆகும். ஒரு 40, 45 வச்சுங்க எஃப்பிஎஸ். Brewster. Oh, there's a probing சரி ப்ரோ, ball. நான் ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு வந்துடுறேன். வந்து அழுவுது, பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். Now also. Great vision. Goes looking wide. And the ball is out of play. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Park Ji-sung. Erdegaard. Neither of these two want to come off second best. And the whistle's gone, presumably for offside. Oh, good read. That was well played, well stopped. And it's Timber. That's the throw. Timber is very much the model of the modern day fullback. Still waiting for the game's first breakthrough goal. Tries to pass it through. Fernando Torres is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Into the final 5 minutes of the first half. Park Ji-sung. Timber's cross. Defending of the desperate variety. And reclaimed it in a trice. Clark. Ozo. Saka cuts out the pass. Palmer. And the referee brings the first half to a close. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Reflections on the first half? Well, it's been nothing but frustration, really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality too. So they head in no further forward. The score here still 0-0. And the second half gets underway. Portugal really can count themselves lucky not to be behind at half-time. Couldn't really work out what they were trying to do, actually. Letting themselves get dominated like that, it's very confusing. Erdegaard attempts a clearance. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And this is Torres. Derby can breathe again, just. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Passes coming off in quick succession here. Excellent challenge there, uncompromising.
Tonali, and it's Erdegaard. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. There's the delivery. Big header! He's done very well to get to that. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And the goalkeeper's got a good palm to that. And he's there to belt it away. Now that looks a decent ball. Oh, that's nice. He slings it in. That's not going far. Throw in. Up towards the hour mark and still no goals. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Saka. Oh, now here's an interesting matchup. Park Ji-sung. Park Ji-sung! That is a super hit, but it was always just off target. Well, he does strike a very pure ball, doesn't he? It's great technique. Derby can now introduce the first of their substitutes. Well, Peter, I don't think there's anything tactical or injury related here. I think it's just all about the push for a goal now. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Well, I think it's a fair reflection on what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts at goal simply because respective defences have been strong. Mings. And it's Timber. Park Ji-sung is always looking to play quality balls. Well, that is one way to stop him. Oh, delightful ball. Oh, that's fabulous. Oh, well cut out. No margin for error there at all. And now the breakaway. Passing is crisp and sharp. And it's played in. Saliba tries to clear. Park Ji-sung. Into the last quarter of an hour. Nicely weighted ball. And he's got his cross in. And he's heaved it away. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Bro, வந்துட்டேன். So now we're going to get those changes we have been expecting. I think you have to admire his willingness to keep plugging away, but the manager has done him a big favour, I think, by taking him off. You know, he was looking very, very leggy. Threads one in. It's a goal kick. Hi, Rohit bro. Welcome to the stream, Towards the middle. Rohit bro. And the return pass. Portugal are still in search of that breakthrough goal. He shifted it to the flank. வந்துட்டேன் bro. And that's it. So just time for me to say thanks to Jim for his...
What happened, Rohit bro? Why you not streaming regularly? What happened? கௌதம் ப்ரோ ஜாயின் ப்ரோ. ரூம் நம்பர் இருக்கு, மேல இருக்கு, லெஃப்ட் சைடுல இருக்கு பாரு ப்ரோ ரூம் நம்பர். ரூம் நம்பர் வேணா டைப் பண்ணவா ப்ரோ? 1322. Okay bro, my father is hospital, that's why I'm okay bro. I understood. Family is first bro. Okay, good job bro, good job. Gautam B7. இப்போவே வந்துட்டேன். ஓகே ப்ரோ, லேட்டாக வருதா இங்கே லைவ்ல? சரி சரி. Dhiram. Gautam bro, GG for you bro. Let's play war. It's eFootball, it's a war bro, war. First check opponent. Using a two winger. Okay. ப்ரோ கௌதம் ப்ரோ, யூ ஃபஸ்ட்டு ப்ரோ நீ வந்து முதல்ல மேனேஜர் வாங்கணும் ப்ரோ. ஏதாவது ஒரு லாங் பால் கவுண்டர் மேனேஜர் வாங்க, சரியா? கொடுக்குற காயினை சேர்த்து வச்சு ஃபஸ்ட்டு மேனேஜர் வாங்க. இது தேவையில்லாமல் ஸ்பின் பண்ணி காசை வேஸ்ட் பண்ணாது. இந்த கேம் வந்து மேனேஜர் பேஸ்டு கேம் தான். இந்த எபிக் பிளேயரு, நொட்ட பிளேயரு, நல்ல பிளேயர்லாம் மேட்ரே கிடையாது, ஓகேவா? ஆக்சுவலாக உனக்கும் தெரியும், நீ மொபைல் பிளேயர் நல்ல பிளேயராக இருப்ப, உனக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், சரியா? ஓகே ப்ரோ, சரி ப்ரோ, சாரி. ஓகே ப்ரோ, ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ப்ரோ. எவ்வளோ டஃப்பாக விளையாட முடியுமோ விளையாடு ப்ரோ. இங்கே ஜாலிக்கெலாம் வேலையே கிடையாது ப்ரோ, ஓகேவா? அப்போ தான் நீ வந்து இதில் எனக்கு நீ உனக்கு நீ மொபைல் நல்ல பிளேயர்னா உனக்கு தெரியும், உனக்கு ஆக்சுவலாக, ஓகேவா? ஐயா எம்மால முடிச்சு விட்டீங்க போலயே. ஆமாம் ப்ரோ, இந்த Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the ஐ வாண்ட் டு stands. இம்ப்ரூவ். This ப்ரோ really is விங்கர் a ஃபார்மேஷன்லாம் place to ஆடாத be. ப்ரோ. விங்கர் ஃபார்மேஷன்லாம் கஷ்டம் ப்ரோ. and seated உன்னை in டைட் the மார்க்கிங் expert போட்டாங்கன்னா top வேலை seat முடிஞ்சுது. is our man Jim Beglin. இப்போ Thanks, Peter. It's இந்த a மேட்ச்சில் நீ pleasure and a ஜெயிக்கிறியோ நான் privilege for ஜெயிக்கணும் me அது to ஒன்றும் be இல்லை, here. ஆனால் நீ உனக்கு கற்றுக்க முடியும், ஓகேவா?
கத்துப்ப Well, கண்டிப்பா. the people of Buenos Aires do their ஆஹா, football like உன் no அக்கௌண்ட் other வச்சு போக people. முடியாது ப்ரோ. So different to anything else you will see anywhere else. There really is no imitating this. There is certainly no improving upon it. Well, as you can see, we've already started here. Fernando Torres is looking really fired up here, Peter. Well, he's been a favourite of yours for years, hasn't he? Well, club biases aside, I don't think I've ever seen a striker who's so outstanding both inside and outside the box and who routinely makes the spectacular seem ordinary. And his numbers are a long, long way from ordinary. Tries to play it through. Played out wide. Van Dijk. Bastoni. Madrid looking to pass their way through. Soboslai does really well to win the ball there. Xavi Simons. Well, that has not gone well. And no, that is pretty much the end of that. And he's had it nicked away. Grimaldo. And it's Musiala. Looking for the run. Musiala! Grimaldo has it in a wide position. That's going to go a long way. Fair to say, I think a cautious start from both teams. Oh, he's felt that, hasn't he? அவ்வளோதான் ப்ரோ. Well, that's pretty clear. It is a foul. Oh, it's not taken him long. உன் That's gonna அக்கௌண்ட் be என்னைக்கு booked. 3150 வருதோ அன்னைக்கு தான் ப்ரோ உனக்கு அட்லீஸ்ட் டிவிஷன் 2 போயிட்டு ஒரு What a start. 1700 Free பாயிண்ட் kick எடுக்க in a முடியும். dangerous position in the opening minutes. A real opportunity here from a position of great potential. Soboslai! Fair attempt, just the wrong outcome. Alexander-Arnold. Still goalless at the moment. Nice looking ball. Oh, that's a very decent ball now. ஜிஜி ப்ரோ. Taken down and the referee has pointed at the spot. அவ்வளோதான் ப்ரோ மேட்ரு. டிவிஷன் இப்படி தான் ப்ரோ இருக்கும். A chance from the spot. ஆப்போனண்ட்டை கோலே அடிக்க விடக்கூடாது. ரெட் கார்டு வாங்கினாலும் சரி வாங்கலனாலும் சரி. To get them off and running. சரியா? And ஜிஜி he's ப்ரோ. buried it. 1-0. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. It reached its target, but it was almost stopped காலை from உடைக்கிறது அதெல்லாம் maybe good யோசிக்காது ப்ரோ. ஃப்ரெண்ட்லி goalkeeping ஆடும்போது homework. நீ எதாவது கற்றுக்கணும்னா எவ்வளோ பொட்டன்ஷியலாக உன்னோட ஃபுல் பொட்டன்ஷியலாக எவ்வளோ விளாட முடியுமோ இல்லை. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll Shot a goal. ஜிஜி ப்ரோ. It's in. A game of thrills. Nice goal, bro. Nice goal. In the blinking of an eye. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. That has certainly made things interesting. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Musiala going face to face with his great rival, and he's found a way past. There's the shot. ஜிஜி ப்ரோ. Oh, that was nice, but not quite the end product required. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. Portugal with the corner. They're first. And now they can spring out of defence. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Azar conjures time and space where few can. Oh, super find. Mm-hmm. He is just caressing the ball. Oh, that's an excellent interception. That's a sharp pass. Portugal have rung the changes already. They could, of course, make further alterations at half-time. And the referee has shown him a yellow card.
Played into space. It's a promising position. Lovely feet. Yamal. ஐயோ That's good running with the ball. ஆயிடுச்சு. Now it's Torres. And no, that was never going to make it. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Now it's Martinez. Out towards the flank. He's had a shot! Portugal have themselves a corner, I think. Yes, they do. Portugal have their second corner now. No way through, so back it comes. Nice sequence of passes, this. Oh, and he shoots! கம்மியாக பண்ணுறான் கோல் கீப்பர். Yamal. Couldn't squeeze it through. Searching pass he's played there. Ribery. Oh, good-looking ball. Now he's got space here, and it's been played through. ஜிஜி And ஜிஜி that'll ப்ரோ, be the final action நல்லா ப்ளே of the பண்ணுறீங்க ப்ரோ. first half. நீங்கள் சீக்கிரமாக டிவிஷன் போக So it's வாழ்த்துக்கள். all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. சப்ஸ்டியூட்லாம் மாற்றிக்க ப்ரோ, ரெடியாக இருக்கு. நல்லா விளாட்றீங்க. போகலாம் ப்ரோ, போகலாம். நான் ஒரு கலெக்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஒரு 3150 எடுத்துட்டீங்கன்னா போதும். Madrid get the second half started. நல்லா Portugal வச்சிருக்கேன் are ப்ரோ. probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his halftime team talk. Serginho. The pressing's intense, and it's paid off. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh, good read. That was well played, well stopped. Jimenez. Rice. Szoboszlai. Now it's Osimhen. He's had a fair tumble under that challenge. ஜிஜி ப்ரோ, ஜிஜி. அவ்வளோதான் ப்ரோ. தான் கேம். Definite fell there. And that's going to be a booking. பாஸும் போட விடக்கூடாது, அடிக்க விடக்கூடாது. டிவிஷன் இப்படி தான் ப்ரோ இருக்கும் எப்பயுமே. கொடூரமாக இருக்கும். Oh, bang on target. Played into space. And that's a nicely shaped ball. It's Cristiano Ronaldo! Good run, lovely take, but that is where it stopped. The timing of the pass and run was exquisite. Neymar. And it's Modric. And here's Cristiano Ronaldo. Yamal. Oh, lovely feet. He is such a good mover.
Grimaldo did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Only partially clear. And it's Modric. Oh, it's a real chance! And that has been clubbed away. Nice match, bro. Thanks, man. GG. He won't be happy with that one. Portugal perhaps contemplating their next change here. Alexander-Arnold makes the interception. Neymar is someone with real dynamite in his boots. Kane. They've got to be quick moving this forward. Can he get it through? And he's made sure that's not getting through. And he goes cross-field. Good switch, that. Modric. And here's Cristiano Ronaldo. He was under real pressure there. Grimaldo goes sliding in. Well, that looks like a final warning. Still no card. No, look. So he's plotting something before playing it in. Modric. Alexander. He rises! GG, bro. It's in! And the comeback is complete! Comeback is complete. Utterly unsophisticated, but stuck away with unashamed certainty. Oh, it's a fantastic assist as well, Peter. Delivered at pace, the diversion, that's all that was needed. Madrid go into the lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Oh, can he get onto this? Well timed, excellent interception. Yamal running with the ball. And it's Cristiano Ronaldo. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Timber. Zakaria. That's an imaginative pass. That has been cut short. Rafinha. Kane. And that has left him in a heap. The referee's awarded a free kick. Referee has gone straight to his pocket. Yes, a second yellow, and he's off. The players protesting furiously, but there's little or no sympathy from the ref. Madrid are down to 10 men. And that's off target. Ah, look, his thinking was more audacious than his attempt. Nice, bro. Now it's Kane. Great vision. Bernardo Silva. Oh, well played, well played. Right, bro. Well played. 5 minutes left on the clock. Yamal. McTominay. And it's Bernardo Silva. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Now it's Kane.
Bernardo Silva. Now McTominay. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. எங்க பாஸ் போட்டேன் எங்க போறீங்க டேய் Modric. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Now it's Kane. McTominay. And this is Bernardo Silva. He slings it in. That GG, needed GG, to be bro. better, and he knows it. I thought the wing work was A1. The defense. And there goes Nice the match, final bro. whistle. Nice win. GG for Portugal you. pleasingly clever on the ball. They had their moments, but ultimately they take away nothing. Okay bro, match எப்படி இருந்தது? So Jim, how do you reflect on what we've seen? Look, Peter, a strength in any team has to be at the heart of your defense. And I'm afraid they were found. கௌதம் ப்ரோ மேட்ச் எப்படி இருந்தது? டேக்கல் மட்டும் பழகணும். நைஸ் ப்ரோ. நைஸ் பிளேயிங் ப்ரோ. கேம். போதும்ல ப்ரோ. டிவிஷன் புஷ் பண்ணிட்டா? நல்ல கேம் ப்ரோ. இருங்க என்னோட டீம் மாத்திடாத. தரமான மேட்ச் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. நான் இதை தான் உங்ககிட்ட இருந்து எதிர்பார்த்தேன். என்கிட்ட இருந்து எதாவது கற்றுக்கணுன்னா நீ எவ்வளோ டஃப்பாக முடியுதோ காலை ஒடிக்கிறியோ ரெட் கார்டு வாங்குறியோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அதெல்லாம் எதுவும் நினச்சிக்க மாட்டேன். நீ எவ்வளோ டைட்டாக விளாடணும் நீ டைட்டாக விளாண்டாதான் நான் உனக்கு டைட்டாக விளாண்டாதான் டிவிஷனும் அப்படி தான் இருக்கும். அப்போ தான் நீ ஏதாவது ஒன்று கற்றுக்க முடியும். சரியா? இதான் ப்ரோ என் மெயின் ஸ்குவாடு. ப்ரோ இருக்கியா கௌதம் ப்ரோ? ப்ரோ இப்போ வர மேனேஜர்லாம் காசு ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ. உனக்கு டெய்லியே காயின் கொடுக்குறானே ஈவெண்ட்டு எல்லாத்தையும் ஈவெண்ட்ஸ் ஆன்லைன் ஈவெண்ட் எல்லாத்தையும் முடி ப்ரோ. காயின் அப்படி தான் கிடைக்கும். என்ன ப்ரோ பவுல் அட்டாக்? இதான் ப்ரோ இது என்னோட மெயின் டீம் ப்ரோ. நான் இப்போ கூட விளாண்டது இந்த அக்கௌண்ட் இல்லை, உனக்கு ஈக்குவலான ஒரு அக்கௌண்ட்டில் விளாண்டேன். சரியா? செம்மையாக விளாட்றீங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம காயினே வேஸ்ட் ஆகிருது ப்ரோ. நீ பேக்லாம் இப்போ எடுக்கக்கூடாது ப்ரோ. இங்கே பாரு, நான் ஒன்று காட்டுட்டா, நல்லா பார்த்துக்கோ. ரொனால்டோ. ஆமாம் ப்ரோ, ஃப்ரீயாக கிடச்சிது எனக்கு. எங்கே போனா ப்ரோ என் காயின்லாம் தெரியும்? ரைட் சைடில் வருது பார்த்தியா? நான் எவ்வளோ காயின் வச்சுருக்கேன் சொல்லு. ஆனால் ரொனால்டோ லவர் ப்ரோ. நல்லா 5000 காயின் வச்சுருக்கேன். சரியா? ரைட் சைடில் பார்த்தீங்களா? 5000 காயின் வச்சுருக்கேன். நான் இது வரைக்கும் கேமில் ₹1 கூட இன்வெஸ்ட் பண்ணதே கிடையாது. இந்த 5000 காயினை எவ்வளோ நாளாக எடுத்துக்கிட்டு இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் நீ? கிட்டத்தட்ட 6 மாதமாக சேர்த்துட்டு இருக்கேன். ஓகேவா? 6 மாதமாக இந்த 5000 காயினை சேர்த்துட்டு இருக்கேன். நிஜமா ப்ரோ. நான் வந்து ஸ்பின் பண்ணவே மாட்டேன் தேவையில்லாமல். எனக்கு எதனா ஒரு கார்டு வேணும் அப்படின்னா அதை மட்டும் ஒரு 2 ஸ்பின்னு 3 ஸ்பின்னு அதை மட்டும் தான் ட்ரை பண்ணுவேன். எப்படின்னா அதோ காட்டுறேன் யாரு பத்தியா? காசு போடாம தான் ப்ரோ விளாட்றேன். அப்படிதான், அதுதான் சொல்கிறேன். பொறுமையாக இருக்கணும் ப்ரோ. நான் மேனேஜரும் அப்படி தான் வாங்கினேன். இப்போ நான் ஒரு சிபி காட்டுறேன் பாருங்க என்னோட டீமில். இந்த சிபி பார்த்தீங்களா? வெக்கன்பர் 107 சிபி. ஓகேவா?
இந்த சிபி இந்த சிபி வந்து எனக்கு இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு 5 நாளைக்கு முன்னாடி தான் ஊந்துது. வெறும் 200 காயினுக்கு. ஓகேவா? ஆமா ப்ரோ. நான் 6 மாசமா சேர்த்துருக்கேன். 6000 காயின். இப்ப தான் ஒரு 700 காயின் வந்து இந்த இந்த பெக்கன்பெர்க்காக சுத்துனேன். வரேன் போலாம்னு பார்த்தேன். என்ன ப்ரோ? வரன்னா யார் ப்ரோ? வரன் போலாம்னு பார்த்தேன். ப்ரோ இப்போ நீ நீ இப்போ விளாண்டல்ல ப்ரோ, உனக்கு வந்து இப்போ ஃபுட்பால் சரி நீ அந்த 30 ரூபாய்க்கு சுனில் சேத்திரியும் பட்டி சுட்டாவும் எடுத்துரு ப்ரோ. 30 ரூபாய்க்கு சுனில் சேத்திரி, 89 ரூபாய்க்கு பட்டி சுட்டா. 2 சிஎஃப் நச்சுன்னு கிடைச்சிரும். ஆமா ப்ரோ. எந்த பேக்கா இருந்தாலும் மேக்ஸிமம் 2 ஸ்பின் தான். இல்ல மிஞ்சி போனா ஒரு ஒரு ஸ்பின்னுக்கு 500 காயின் வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுவோம். அவ்வளோதான். கிடைக்கலனா அதோட அடக்கின்னு மூடிக்கின்னு விட்டுருவோம் அதோட. அவ்வளோதான். எப்பயுமே கையில அந்த 5000 காயின் மெயின்டெயின் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். ரஃபேல் வரான். வரட்டும், வரட்டும் ப்ரோ. அப்படி இப்ப சிபி பேக் வந்துச்சுன்னா, கண்டிப்பா நான் சுத்துவேன். ஃபுல் வைப் பண்ணி சுத்துவேன். ஏன்னா, எனக்கு இன்னும் 2 சிபி கிடைச்சுச்சுன்னா, எனக்கு பெரிய டீம் செட் ஆயிடும். டிவிஷன் போறதுக்கு நல்லா இருக்கும். ஈஸியா இருக்கும். ஸோ, அதனால நான் ஒரு பெரிய சிபி பேக்கு வெயிட் பண்றேன். சரி ப்ரோ. நீங்க இதுல யார எடுத்தீங்க? யார எடுக்கலான்னு இருக்கீங்க? அந்த சான்ஸ் டீல். ஆ. வேற லெவல்ல. ஏ ரேட்டிங் வேற. போட்டு ஹெட்டிங் இருக்கு. இந்த ஸ்ட்ரைக்கரும் சூப்பரா இருக்கான் ப்ரோ. 85 ஸ்பீடு வருவான். 90 ஆக்சிலரேஷன் வரும். ஃபினிஷிங் 90 வரும். ஹெட்டிங் ஒரு 80 கிட்ட வரும். பூஸ்ட் போட்டா. எனக்கு ஸ்ட்ரைக்கர் தேவையில்ல. என்கிட்ட வெயிட்டான ஸ்ட்ரைக்கர் இருக்கு. 2 சிஎஃப்பும் நச்சுன்னு இருக்கும் எனக்கு. ஸோ நான் விங்கர் ஃபார்மேஷன் ஆட மாட்டேன். இவனை கண்டிப்பாக எனக்கு தேவையில்லை. இவெல்லாம் குள்ளும் ஹெட்டிங் இல்லாத பிளேயரே எடுக்காத ப்ரோ. நெய்மர் ப்ரோ. என்ன பண்ணுறோம்? ஸ்ட்ரைக்கர் CR7. அது இல்லாமல் எனக்கு வேன் பேஸ்டன் இருக்கான்ல, 106 வேன் பேஸ்டன். அதெல்லாம் ஃப்ரீ சைன்இன் தான் ப்ரோ. ஃப்ரீயாக தான் கொடுத்தாங்க ஃபுட்பால். டெய்லி லாகின் பண்ணி ஒழுங்கா டெய்லி கலெக்ட் பண்ணி அழகா வந்துட்டே இருந்தா அவனே கொடுப்பான் ப்ரோ. 3 மாசத்துல வந்து உன்னோட கலெக்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து 3150 தாண்டிடும். ஓகேவா? 3150 தொட்டுட்டுனா டிவிஷன் புஷ் பண்றது கரெக்டா இருக்கும். ஷம்பீரோ கர்லர். நைஸ். சரி, இப்போ நெய்மர் உள்ள எடுத்துட்டு வருவோம். சரி, எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். வரலாம். ப்ரோ. ரெண்டு வந்துட்டா. கரெக்டாக நச்சுன்னு உட்காந்தது பார்த்தீங்களா? ஃப்ரீயா ஸ்ட்ரைக்கர் சேவா பால் கண்ட்ரோல் ஃபினிஷிங் ஆக்சலரேஷன். அப்பா பால் கண்ட்ரோலில் பார்த்தீங்களா? 102 மக்கா.
போட்டா 103 போவான். ப்ரோ மண்டே ஸ்டீம்ல ஸ்பின் பண்ண ப்ரோ. பண்ணலாம் ப்ரோ, வரட்டும். நீ சிபி பேக்கு, அந்த அந்த எபிக் பேக்கில் எனக்கு 2 சிபி இருந்தால் போதும், கண்டிப்பாக நான் ஸ்பின் பண்ணுவேன் ப்ரோ. நான் ஸ்பின் பண்ண 5000 காயின் வேஸ்ட் பண்ண அவசியம் இல்லை. நான் லைவ் வருவில்ல, அப்பயே பாரு. நான் நைட்டு அதே டைம் தான் 11 மணிக்கு தான் லைவ் வருவேன். 2 காயின் தான் ஸ்பின் பண்ணுவேன், அதுக்குள்ளே அந்த எப்பிக்கை தூக்கிடலாம். நான் சொல்கிறேன், அது ட்ரிக்ஸ் அன்னைக்கு வந்து பாரு. இல்லை 1000 காயினுக்குள்ளே, இல்லை 900 காயினுக்குள்ளே. மேக்ஸிமம் 102 தான் போல புரியும் எதை போட்டாலும். ஆஃப் த பால் தான் போடலாம், செம்மையாக இருக்கும். ஆஃப் த பால் ஃபினிஷிங் ஸ்பீடு. ஒரு 2 சிபியில் ஒரு எல்பி. ப்ரோ எல்பி தான் வேணும். எனக்கு ஒரு குறை இருக்குது ப்ரோ, இங்கே பாரு. என் எல்பி வந்து இதுவும் ஃப்ரீயாக கிடைச்ச எல்பி தான், ஓகேவா. இவன் வந்து ஹைட்டு கிடையாது ப்ரோ, 170 தான். இந்த ஆப்போனண்ட் இப்போ ரொனால்டோ அந்த மாதிரிலாம் இருந்தான்னா இது ஹெட்டிங் பண்ண மாட்டான். 70 ஹெட்டிங் வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆனால் ஸ்டெமினா நச்சுன்னு இருக்கும் ப்ரோ இவனுக்கு, 100 ஸ்டெமினா. இதே சப்ஸ்டியூட்டே மாற்ற தேவையில்ல, ஒன்ஸ் இப்போ எடுத்து டீம் உள்ள விட்டா போதும், அவ்வளோதான். ஸ்பீடு ஆக்சிலரேஷன் பறக்கும் வேண்டுக்கு. இங்கே விட்டா அங்கே போய் தான் நிற்பான், விங்கரில் போய் தான் நிற்பான். ஜெனட்டியும் அப்படி தான் ப்ரோ, இன்னும் நல்லாயிருக்கும். இன்னும் இங்கே பாருங்க, இந்த எல்பி இல்லை, இங்கே ஒரு சிபி. ப்ரோ நீ ஏஐ மேட்ச்லாம் விளாட்றல, இதெல்லாம் முடிச்சிரு ப்ரோ. கரெக்டாக முடிச்சிட்டுனா உனக்கு காயின் எல்லாமே வாரம் 400 காயின் தரானே ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ உன்னால் சேர்க்க முடியாமல் போச்சு? ஏன் ப்ரோ, வாரம் 350 காயினா 400 காயினா வரும் ப்ரோ ஒரு வாரத்துக்கே. 200 காயினா 300 காயினா வரும். பிவிபி வந்துட்டு ஏஐ மேட்ச் எல்லாத்தையும் முடிச்சா 150 காயின், வாரம் வாரம் ஒரு 200 250 காயின் அழகாக சேர்த்துக்கிட்டே வரலாமே. ஃபஸ்ட்டு மேனேஜர் வாங்க, அப்புறம் வந்து சேர்த்து வை. சேர்த்து வச்சுட்டே வா, 900 காயின் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஏதாவது ஸ்பின் பண்ண ட்ரை பண்ணு. இல்லை முக்கியமாக ஏதாவது ஒரு பேக் வருதுன்னு உனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அந்த பேக்குக்காக வெயிட் பண்ணி நிறையா காயின் சேர்த்து ஸ்பின் பண்ணு. அதாவது சேர்த்து வச்சுன்னா அந்த ஒரு பேக்கில் யார் வேணுமோ அவனை எடுத்துடணும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி காயினை சேர்த்து சுற்றிடணும். அது வரைக்கும் பட்டி ஸ்டூட்டாகவும் சுனில் சேத்திரியும் வாங்கி வச்சுக்கோ. வீக்லி 100 இல்லைன்னா 150, அதான் ப்ரோ, ஏதோ ஒரு காயின் வரும். அப்புறம் டெய்லி லாகின் வேறு வரும்ல, 2 மேட்ச் வரும். இந்த 3 ஈவெண்ட் வந்தப்போ, ஆமாம், வீக்லி ஒரு அப்டேட்டுக்கு 150 காயின், அதான் 300 காயின் வரும் ப்ரோ. எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு அப்டேட்டில் 100 காயின் 150 காயின். அப்புறம் டெய்லி லாகின் வேறு இருக்குல்ல, ஒரு மாதத்துக்கு ஃபுல்லான லாகின் 10 50 20ன்னு கொடுப்பானே. டீம் அக்கௌண்ட் மெயில் இல்லை ப்ரோ. என்ன ப்ரோ சொல்கிற? டிஸ்கார்ட் வரியா? மைக் இருக்கா அவன்கிட்ட? சேட் பண்ண, டிஸ்கார்டு வா, நான் உனக்கு லைவ் போட்டே காமிக்கிறேன். டிஸ்கார்டில் இருக்கியா ப்ரோ? உனக்கு ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறேன் ப்ரோ. இருக்கு ப்ரோ. அப்படியே நான் இப்போ இன்வைட் பண்ணுறேன், அப்படியே ஜாயின் பண்ணு. இல்லை என் டிஸ்கார்டில் வா, நான் ஒரு விசியில் உட்காந்துருக்கேன் பாரு, வாங்க. உனக்கு லிங்க் கூட அனுப்பிச்சிருக்கேன் பாரு. கேக்குதா ப்ரோ? ஹலோ, கேக்குதா ப்ரோ? கேக்குது ப்ரோ, கேக்குது. மேட்ச் எப்படி என்ன இருந்தது? என்ன பிரச்சனை? என்கிட்ட இருங்க இது வந்து பழங்கால ஐடி ப்ரோ.
சரி, இப்ப நான் லைவ் போட்டிருக்கேன். எப்படி எப்படி பை பண்ணணும்னு மட்டும் காட்டவா? இரு ப்ரோ நான் இந்த மேட்ச்ல இருக்கேன் வந்தேன் அப்படியே ஒரு முடிச்சிட்டு சொல்றியா? ரெண்டாவதா ஆரம்பிச்சிட்டு ப்ரோ வந்துருவேன். முடிச்சிட்டு சொல்றியா? ஓகே ப்ரோ ம். லைன்ல இரு, ஒன்றும் பிரச்சனை. ப்ரோ அது என்ன தெரியுமா கதை? ஆ. ஃபர்ஸ்ட் அக்கவுண்ட் இருந்தது என் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட, நான் பெஸ்ல இருந்து விளையாடிட்டு இருக்கேன் சரி கேம். சரி சரி 2018ல இருந்து. இப்போ ஓகே. வந்து ரொனால்டோ பேக் முதல்ல வந்து தெரியுமா, அந்த ஜுவென்டஸ் பேக் ஹை ஆம். பிளேயர் ரொனால்டோ ஆமா. ரியல் 1600 rupees சொல்லுங்க ப்ரோ. அந்த பேக் வந்து வாங்கினேன். அது வாங்குறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வாங்கலாம்னு பாத்துக்கிட்டு இருந்தேன். அப்ப எனக்கு அந்த அளவுக்கு எல்லாம் பெருசு அக்கௌண்டே இல்ல. சொன்னா கேம் விளையாட ஆரம்பிச்சோடனே என் ஃப்ரெண்டுகிட்ட அவன் ஒரு பாட் அக்கௌண்ட் வச்சிருந்தான். அதான் அவன்கிட்ட கடன் வாங்கி சரி இந்த அக்கௌண்டே நீ வச்சுக்கிடுவோன்னு அந்த அக்கௌண்ட் வாங்கி விளையாட்டு இருந்தோம். விளையாட்டு கொனாமி அக்கௌண்ட லிங்க் பண்ணி தானே தந்திருப்பான். அப்படியே நல்லா போச்சு. நல்லா டாப் அப் கீப் அப் போட்டு அக்கௌண்ட் பங்கமா வச்சிருந்தேன். ஃபுல் ஐகானிக் தான். 103 மிஸ்ஸி வச்சிருந்தேன். 101 ரொனால்டோ, நெய்மார், டீம் ஃபுல்லும் சூப்பரா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இவங்க என்னைக்கு பெருச விட்டாங்களோ எல்லாம் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் இவன்ட்ட இது கேட்டேன். மேல் இவன்ட்ட பார்த்தா அது ஒரு பாட்டி மேலுங்க. இவன்ட்ட கிரியேட் பண்ணது அது பாட்டி மேலு, அந்த இப்ப ஆக்சஸ் இல்ல அப்படின்ட்டான். என் ஃப்ரெண்ட வேற குடுத்திருந்தேன் நாளைக்கு. அவனு லாகின் பண்ணி நீங்க விளையாட விடாம ஆக்கிட்டாங்க. ஒரு மாசத்துக்கு 8 வாட்டி தானே லாகின் பண்ணணும். ஆமா. கூட பண்ணி அதிலே வந்துட்டு இதுக்கு மேல லாகின் பண்ண முடியாது. ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட் போயிட்டு இருந்தது ஃப்ரீயா எப்பிக்கு. கடுப்புல அக்கௌண்ட் எவனும் இன்னைக்கு விளையாடக்கூடாதுன்னு சொல்லி டூஸ்டே வெரிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் திரும்ப லாகின் பண்றேன். என்னதான் மெயில் கிடையாது, கோடு போட முடியல. கொனாமிக்கு மெயில் பண்ணேன். மெயில் பண்ணதும் ப்ரூஃப் கேட்டாங்க, பர்ச்சேஸ் ப்ரூஃப். அதெல்லாம் அட்டாச் பண்ணதும் இப்ப என்னோட அக்கௌண்ட் கூகுளுக்கு இதை லிங்க் பண்ணி தந்திருக்காங்க. ரெண்டாவது இப்போ 2 இதுல ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். ஓகே. இப்போ உனக்கு இப்ப eFootball ஸ்ட்ரீம் வழியா தான் டவுன்லோட் பண்ணி விளையாடுற? ஆமா. சரி ஓகே, அந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு வா, நம்ம அத பத்தி பாப்போம் ஃபர்ஸ்ட். இப்போ ப்ரோ நான் கேமுக்குள்ள இன் கேம்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஆனா அந்த வெப்சைட் இருக்கு தெரியுமா, இந்த வெப்சைட்ல இருந்து என்னால பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியாது. konami சைட்ல இருந்து. konami சைட்ல அவன் லாகின் பண்ண சொல்லிட்டாங்க பைத்தியக்காரன். கேமுக்குள்ள இருந்து அந்த அது வந்து பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்கலாம், அதெல்லாம் பண்ண முடியும். ஆனா இன்னொரு வாட்டி அதுக்கு போனா லாகின் பண்ண சொல்றானே. தான் ப்ரோ, இப்ப அவன் சொல்றான்ல ஸ்டீம் உள்ள நீ காயின் வாங்கணுமா, என்ன வாங்கணும்? அந்த பிளேயரை வாங்கணும்னு நினைக்கிறியா? சுனில் சேத்ரி எல்லாம் விட்டாங்களே அதுவா? அப்படின்னா அவன் லாகின் இல்லாம அந்த இதை வாங்கவே முடியாது நீ. அதுதான் ப்ரோ இப்ப பிரச்சனையா இருக்கு. இருக்கலா வருது. பரவாயில்ல, இப்ப அது இல்ல. போனா போயிட்டு சரியா கேமுக்குள்ளேயாவது காயினை வாங்கலாம்னு பார்த்தா கேமுக்குள்ள வந்து காயின் வாங்குறது ஸ்டீமோட பிரச்சனை தான். ஸ்டீம் இப்ப வித்தியாசமா இருக்கு. இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாங்க போறேன். ஸ்டீம் ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு. ஆமா, ஸ்டீம்ல வாங்கணும்னா டொமஸ்டிக் கார்டு வேணும். அதாவது சாதா கார்டு எல்லாம் வச்சு வாங்க முடியாது. நம்ம இந்த கார்டுலாம் இருக்குல்ல, நம்ம ஏடிஎம் கார்டுலாம். புரியுதா நான் சொல்றது? புரியுது. டெபிட் கார்டு வேணுமா? டெபிட் கார்டு, கிரெடிட் கார்டு இருந்தா வாங்கலாம். டெபிட் கார்டு இருந்தா வாங்க முடியாது. டெபிட் கார்டு இருந்தாலும் அவன் சொல்ற இன்டர்நேஷனல் இது இருக்கணும் அதுல. அது இல்லைன்னா வாங்க முடியாது. அப்படி எனேபிள் பண்ணோம்னா பேங்க்ல போய் அதை ஆட்டி அதை செஞ்சிட்டோம் இதை செஞ்சிட்டோம் அவன் என்னென்னமோ சொன்னான். நானும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்படிதான் கஷ்டப்பட்டேன் முதல்ல. ஏன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி பப்ஜிக்கு அப்பப்போ அந்த பாஸ் போறதுக்கு காயின் இது போடணும். இல்ல ப்ரோ, நான் வந்து பப்ஜி பிசி பிளேயர் ப்ரோ. அதான் இந்த மொபைல் பப்ஜி விளையாட மாட்டேன். பிசி பிளேயர். அதுலயும் ராயல் பாஸ் இருக்கும் இல்லையா? அதுதான் ப்ரோ. ஏன்னா உங்க பப்ஜி வேற, இந்த பப்ஜி வேற, அதுக்காக சொல்றேன். ஆமா இதுல லேப்டாப் ப்ரோ நல்லா இருந்துச்சு, சூப்பரா இருந்துச்சு. அதான் லேப்டாப் இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா லேப்டாப் நல்லா இருக்கணும். நல்லா இருந்தா தான் இந்த ஸ்மூத்தா போக முடியும்.
சரியா? சரி அது இல்ல இருக்கட்டும். இது அதுக்காக அப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சேன். அது எப்படி பண்ணணும்னா, அதுல 3வதா ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதுல நம்ம இந்த ஏர்டெல் மணி ஆப்லாம் இருக்கும்ல, நம்ம காயின் அதுக்குள்ள ஆமா ஆட் பண்ணிட்டு, அஹ் இப்போ அஹ் வந்து கார்டு தேவைப்படாது. அவன் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஆமா இதுல ஆப்லாம் சொல்லுவான். அது வழியா மட்டும் நீங்க வந்து மணிய ஆட் பண்ணிட்டு, அது வழியா மணிய உள்ள போட்டுக்கலாம். உள்ள கொண்டு ஓ வந்துடலாம். ஓ ஓ இப்போ புரியுதா? நான் எப்படி பண்ணேன்னா, ஏர்டெல் புரியுது ஆப்ல புரியுது மணி புரியுது ஆட் புரியுது பண்ணிட்டு, வாலெட்ல ஆட் பண்ணிட்டு, அந்த ஏர்டெல் ஏர்டெல் அஹ் ஆப் மட்டும் இது உள்ள காமிக்கும். பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம்ன்னு. அது வழியா. அஹ் அஹ் அப்ப கார்டும் தேவைப்படாது, எதுவுமே ஓகே தேவைப்படாது. ஆமா நைஸ் ஆ. எப்படின்னு அதான் நீ மேட்ச் முடிச்சுட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க வந்தீன்னா, நான் ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணிட்டு நம்ம அது என்னன்னு பார்க்கலாம். இன்னைக்கு மேட்ச் முடிஞ்சிட்டு இன்னைக்கு இது விளையாண்டான்னு நினைச்சேன். என்னது டிவிஷன் புஷ் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன். ஃபர்ஸ்ட். டிவிஷன் ஆமா. டிவிஷன் தான் ப்ரோ நான் ஆடிட்டு இருக்கேன். அதான் ப்ரோ. டிவிஷன் 2 வர போறேன். மேட்ச் ஜெயிச்சா டிவிஷன் 2. அதான் ப்ரோ டிவிஷன் 2 வந்துடலாம் ப்ரோ. இப்போ இங்க இருந்து உங்களுக்கு அடுத்த இதுக்கு போகணும்ல 300 பாயிண்ட் வேணும். ஆமா அந்த 300 பாயிண்ட் போயிட்டு நம்மள சாவடிப்பான் அவங்கள போட்டு. அதான் ப்ரோ மொபைல்லலாம் ப்ரோ ப்ரோ அது என்ன அது இருக்கு பாத்தீங்களா? இப்போ இருக்கு. விங்கர் ஃபார்மேஷன் வச்சா ஈஸியா மடக்கி விட்டுருவாங்க அவங்கள. ஆமா நான் ப்ரோ இது வந்து நான் லிங்க் வைக்கல. எனக்கு இந்த ஃபார்மேஷன் தான் செட் ஆயிட்டு ஃபுல்லும் லேப்ல இதான் ஆடுவேன்னா மொபைல்ல இப்ப நான் டைட் மார்க்கிங் பண்ண பாத்தியா? அவனால அங்க பாலே கொடுக்க முடியல பாருங்க. இப்ப நல்லா இப்ப நான் நீங்க இப்போ அவனை நீங்க பிடிச்சீங்கன்னா எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல. வேற ப்ரோ மிட் பெருசா இருக்கும் ப்ரோ எனக்கு. இப்போ நீங்க அவனை பிடிச்சீங்கன்னா அவன் இடத்துல வேற ஒருத்தர் ஓடிடும். அதான் ப்ரோ. அந்த மேட்ச்ல இப்போ எமால அந்த நான் அதுக்கு அளவுக்கு சொல்ல ப்ரோ. நீ இப்ப டிவிஷன் 3 வரைக்கும் உன்ன மாதிரி கலெக்ஷன் ஸ்ட்ரென்த் கம்மியா இருக்கவங்க தான் வருவாங்க. ஓகேவா? ஓரளவுக்கு ஒரு 3150 3200 உனக்கும் பெருசா தான் வருவாங்க. ஏன்னா உனக்கு வந்து டிவிஷன் 2 பிளேயர் வருவான். ப்ரோ இவரு டீம்லாம் வந்தாரு. யாரு ஜோன்ஸ் ப்ரோ டீமே வந்து கூட ஜோன்ஸ் ப்ரோ மாதிரி பயங்கரமான டீம்லாம் வந்து அவனே தோக்கடிச்சு அவன் பாத்துன்னு நினைக்கிறேன் அவனை தோக்கடிச்சு. இல்ல ப்ரோ என்ன இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கும். எப்படின்னா அட்வான்டேஜே கிடையாது ப்ரோ. பர்ச்சேஸ் பண்ணவங்களுக்கு ஒன்னு அதுக்கு பேர் தான் ஸ்கிரிப்ட். அவங்கள ஜெயிக்க வைக்கிறதுக்கு என்ன வேணா பண்ணும் கொனாமி. ஆமா நான் பாத்துருக்கேன். பிசிஎல் எல்லாம் எனக்கு நான் பாத்துருக்கேன். மொபைலோட பிசில எல்லாம் பச்சையா தெரியுது. முடிச்சியா? கேம் முடிச்சியா? மொபைல்ல கூட கேம் நான் லைவ் எண்ட் பண்ணிடுறேன். உனக்கு நான் டிஸ்கால லைவ் போடுறேன். சரியா? இதெல்லாம் லைவ்ல மொபைல்ல கூட அந்த அளவுக்கு தெரியாது. இதுல நான் பாஸ எடுத்துட்டு போட்டேன். போட்டு விட்டா என் டிஃபெண்டர் பந்து கொண்டு கண்ணால ஓடுறாங்க. எதுக்குன்னே தெரியல ப்ரோ. இது மொபைல் மாதிரி இருக்காது ப்ரோ. இது ஏன்னா இப்போ மொபைல் பிளேயர்னா மொபைல்ல பழகினவங்க தான் மொபைல்ல நல்லா விளாட முடியும். சரி என்னால விளாட முடியாது நான் ஒத்துக்கிறேன்பா கரங்கா. ஓகேவா? ஆனா இதுல மத்தவங்க கன்சோல் இப்போ கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் எல்லாருமே ஜாஸ்டிக்ல தான் விளாடுவாங்க. அதனால எல்லாருமே நல்லா விளாடுற மாதிரி நமக்கு ஃபீல் ஆகும். ஸோ ரொம்ப டஃப்பா இருக்கும். கம்மி பிளேயர் தான் ஆனா இருந்தாலும் டஃப்பா இருக்கும் ரொம்ப. சரி இது இந்த ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணிட்டு வரேன். நான் உனக்கு அதுல லைவ் போடுறேன். இதுல நான் சுத்தலாம் ப்ரோ. இந்த இந்த லேப்ல ஏத்தி நியூ சப்ஸ்கிரைபர் நீதான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியா ப்ரோ?